Subscribe, like, share and comment. Na today I have a friend of mine called Stella. Stella amekuwa akinitafuta amenipata hadi home sasa. Poa sana. Ukoaje? Niko poa. Labda wewe? Mimi niko poa, kutulia tu. Tell us about yourself kidogo. My names are Stella Ndongo. I'm a single mom. I'm a mom of one. I've got a son by the name Jaden. Yes, and I'm a small business owner. Yeah. Niko na tukuku hapa pale na tumayai na tuvifaranga tu hivyo ndio tunanisaidianga kulipa ka rent na ka school fees. Umepata aje kunijua? Ninasikia tu huku around as in kuna dem anaitwa Shiko na na try kuinspire my youth kwa hii community yetu penye sisi tumetoka, na nika feel nipo hata mimi kama ninaweza help one or two people by my story, by sharing my story. You have heard it all from her. Anataka kutuambia inspiring story about his journey from addiction, vile alianza challenges, na tutaanza. Tell us about yourself, your small background, your education, your career up to now. Okay, as I said, naitwa Stella, nimelelewa tu hapa Naivasha, but nikatoka kidogo primary nimesomea huko Naivasha Central. Nikamaliza Central, nikaenda high school Christ the King. From high school bahati mzuri nikapita nikaenda campus. I went to Moi University, main campus in Eldoret. And the start of me using drugs was nilikuwa class 7. Class 7 kuna best yangu aliintroduce to weed. Akatuletea tukiwa shule na actually tukashikwa tukismoke weed. My mom hata aliitwa shule nikapewa punishment. Tulipewa punishment na wenye tulikuwa nao. I went hivyo actually nikiwa high school, nikamaliza class 8 bado nikizivutanga. Nikiwa high school, before kwanza niende high school nikaanza sasa kukunywa pombe before niende form 1. After nimemaliza class 8 nikaanza kukunywa pombe. Nikaenda form 1 to form 4 actually. By the way, gladly sikuwa involved na drugs. Kwenda campus sasa ndio hapo kila kitu, the beginning of my addiction ilianzia hapo. Kwa sasa niko na freedom pale, mom hayuko around, ndio mimi nimekuja ninajikaisha. So I was abusing like everything. I was using alcohol, I was using weed, I was using cigarettes. And I was so addicted hadi kwenda class ilikuwa shida. Through that, hiyo ndio inaleadingi to unwanted pregnancies. Cause I guess ningekuwa na sober mind ama naishi na lead a good lifestyle, singe end up kupata maybe hivyo early pregnancy. Sisemi ati sitaki, it's a blessing actually having my son, but at that moment it wasn't the right time for me to get a kid. But okay, you learn through that. Nikapata mtoto, I never learned. Nikamaliza campus, nikaenda Nairobi. Huko sasa ndio nilikuwa na abuse zaidi juu sikuwa karibu na mom. Ikani affect hadi nikimaliza campus nilimaliza late because of missing marks. Hauendi class, namaliza na graduate late. Mabeste zangu walishamaliza kitambo, wamepata job. Mimi ndio nimemaliza, sina job na kuja kutafuta. Sasa life inakuwa hard kabisa, frustrations. Sasa unaendelea kutumia zaidi. Na hapo sasa ndio nilifika sasa Nairobi, nimetumia zaidi hadi niko tu kwa maisha yangu, dunia yangu peke yangu. Mama hajui, bro hajui, sis. And has it affected your health? Ilikuwa inaku affect because you don't eat actually. I was so skinny because you only get to eat maybe once a day, because all you think about is nikiamka nataka niende. There's something we call wake and bake in smoking weed. So nataka niende, lazima I eat. Before I eat, lazima inaitangwa kutafuta munchies. Lazima utafute munchies before you eat. Una smoke weed, kuna kutoa lock, ati natoa lock ndio nipanue tumbo. And that is very early in the morning. You starting to abuse drugs as early as 6 or as early as 8 in the morning. And so your day ends up being a very, very, very not productive day. Yes. So you end up being not productive. Your health is not okay. Your skin is dry. You don't drink water. You don't eat. You lose connection with your family. You only have friends who lead a lifestyle like you do.
Yes, you lose the connection with your family, you lose the connection with the good friends that you had and you have, and you also, if you had a good job, unaenda hivyo unapoteza job. So inakufanya tu life yako inakuwa not like you're here, you're there, you're there, you're there, you're there. Yeah, like you're not in one place, and it's just because of drugs. Na jani yako ya kuwa reformed imekuwaje? Haijakuwa rahisi. Sitadanganya juu hivi unaniona nimeenda like I've been to 4 rehabs, in and out, in and out, in and out. Hiyo ni kazi ya my mom, cause alikuwa na feel like I'm not leading to the right path. And for myself, utajiona we si addict, but the people out there ndio wanaona uko na shida. And for mzazi wako kuchukua kupeleka mahali kama rehab, anakuanga ameona uko na shida, so wewe unakuanga in denial, mimi sina shida, but yeye anaona uko na shida, so that's why ana take you initiative, anakupeleka pale utry kusaidiwa, but you end up being so rebellious after you taken to the rehab, because unaenda na makasiriko like, no, if I get out of this place I'm gonna drink and drink and drink again. Yeah, so you end up drinking all the time, all in the name of revenge. But okay, sasa all in that name of revenge you end up being more of an addict instead of a reformed person. So hizo unaenda unakuwa na kiburi, you don't want to go to classes, but eventually kama una akili unaenda unaona time inasonga, pia mimi nina grow, mtoto wangu ananid a sober mother, and that is when you start waking up and saying, oh, these people are trying to help me. So unaanza kuona I need to reform, maybe if I do this in the right way, I'm gonna get these results. And unaweza taka kuambiaje the young generation who are abusing drugs, advise them, they are watching? Naweza waambia si rahisi na si ngumu. Si rahisi juu kuachana na mabeste wanatumia, unaona ni hard kuachana na sitaki kuachana na fulani cause kampani yake yuko hapo, sitaki kukosana na juu sitaki kumwambia mimi sitaki kwenda out, but at the same time kuna hiyo self control, ukiwa nayo utaweza kumwambia no, utaweza kusema hapana, and also ni rahisi, si ngumu juu inaenda kuwa ukishaanza kuona results of having a good lifestyle, because you end up looking good. I wasn't actually, to be sincere, I wasn't looking this good, but you end up to be looking good. Yeah, because you've started to realize that when I follow this path, actually it's a good path and I'm getting good results from it. So msi give up, si rahisi na si ngumu. And you always pray to God husaidia, cause actually hata ukienda hizo rehab hakukosangi concept ya God, cause hauwezi peke yako. It's your will kutaka kuacha, but also with the help of God. So you end up, you have to pray, ndio you tell God to help you overcome, cause hadi hizo rehab, there are the 12 steps of AA. There's one of the steps that you admit and you give yourself to God. You are powerless over yourself. You say that God is in charge of your life. And at a time ulisikia ku give up kabisa, or familia yako ilikuachilia, or they were there? It happens, you yourself you give up, but luckily I have a strong mom and a loving mom who's been there for me through, actually I guess that's why amekuwa akijaribu kunipeleka rehab hivyo ndio ni try kuacha na aone maybe na lead a good lifestyle. My sister has been there for me too, and my brother, they've tried their best advising me, like telling me I can stop, I can do it, and I made it, and at least I'm grateful to them for their support. Kwa hivyo wewe ni peer pressure ndio ni peer pressure ya friends? There are many factors: peer pressure, idleness, cause hata venye and also wanting to know, naivety, maybe not being educated early enough to know about drugs. There should be an awareness to the young people, wanaambiwa mapema before you get exposed to them, ama before you start abusing them, alafu inakuwa too late when you realize that you're not doing a good thing. Courses wewe mwenyewe zimekudhuru kiaje? Kuna hiyo saa ya kimasomo, una lag, maybe una graduate late. Kuna kiafya, kuna kisociety, you're not
good person in the society, you're not helping. Kwa familia, you're also affecting your family members. Kwa mtoto wangu, it's also affecting my kid because I'm not there for the kid. Ati inafika point nalilewa mtoto instead nijilele, but luckily sahi at least I'm there for him. Na as you're heading elections, umesikia kuna elections Kenya? Of course, naishi Kenya. Unajua unaweza advise kids nini? Maintain peaceful elections. Yeah, we need this Kenya today and tomorrow and the day after tomorrow. And 5 years to come, unajiona wapi? I think I'll be a very big business owner. Yeah, I don't want to be employed so far, and I want to venture more and more into business and more into agriculture actually. Yeah, I love agriculture so much. Yeah, even though I've not studied agriculture in campus, but it's not a must. Kuna vitu ka Google, kuna nini zitanisaidia kuendelea na venture yangu ya agriculture. Sawa, tumesema asanti. Thank you for your support. Thank you for coming up. Unajua wengine wanakaa into their comfort zone, they don't want to speak up, but wewe umenitafuta. Si rahisi. Si rahisi. Inataka courage, but si ni Mungu anatupea hiyo courage. Umeona vile anakaa fiti, anakaa poa, Mama Jaden. Yes. Thank you for your support. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Bye.